Okay, hari ni kita sambung soalan 7. So 7 sampai 10 untuk hour 2. So soalan 7 dia lebih sedikit sukar berbanding yang kita buat sebelum ni. Okay. Baik. Cuba lihat soalan 7. Okay, kita tengok soalan tu sebab kita ada dua bentuk soalan saja. Sama ada dia bagi concentration initial, dia suruh cari Kc ataupun concentration at initial, at equilibrium. Ataupun dia bagi at equilibrium, dia suruh cari initial ataupun dia suruh cari Kc Kp. So bentuk soalan ni macam tu je, sama ada forward atau reverse saja. Okay, untuk soalan ni, alamak, hilang pula. Sekejap . Share screen. Okay, untuk soalan ni dia kata N2O4 1 mole dinitrogen tetraoxide. Okay, so 1 mole ni apa? Dia kata allowed to equilibrate. Maksudnya ini 1 mole ni adalah initial dia. Okay, lepas tu dia allowed to equilibrate sampailah dapat NO2. Maksudnya asalnya ada N2O4, selepas satu masa dibiarkan N2O4 akan dissociate sampailah menghasilkan NO2, dan composition N2O4 dan NO2 semasa equilibrium, kita kena tentukanlah concentration ataupun pressure at equilibrium. So at equilibrium, kamu kena faham yang ada N2O4, ada NO2. Tapi at initial hanya ada N2O4. Okay, kita fahamkan soalan tu. And then dia kata at 100 degree Celsius pressure dia 2.46. So allowed to equilibrate, meaning that 1 mole tu adalah semasa initial, and then the pressure 2.46 atm tu bila semasa dia dah reach equilibrium. So pressure dia dah jadi 2.46 atm. Okay. So sekarang soalan tanya partial pressure N2O4 dan NO2 and the equilibrium constant. So partial pressure yang soalan tanya ni merujuk kepada partial pressure bila? Adakah initial ataupun semasa equilibrium? Okay. So dekat sini soalan ni kena diperkemaskan lah. Okay. Dia patut tanya what is the partial pressure N2O4 dan NO2 at equilibrium dan equilibrium constant. So setelah reach equilibrium ini, dah reach equilibrium after dissociation, kita nak tahu what is the partial pressure N2O4, what is the partial pressure NO2. So kalau kita nak cari pressure ataupun concentration at equilibrium, kita kena buat ice table. Okay. Tetapi ice table kita nak tahu dalam form apa? Dalam form pressure ataupun dalam form in form of mole ataupun concentration. So it's depend on the information given. So it's given the partial pressure and yang kita nak cari adalah partial pressure juga. So our ice table should be in partial pressure. Okay. Kita pun buat ice table N2O4 dissociate to form 2NO2, and then just now we decided to put ice table in form of pressure. So this is initial pressure, change pressure, pressure at equilibrium. Okay. So now do we have the initial pressure of N2O4? Kita tak ada kan? Tapi kita diberi maklumat 1 mole N2O4. So bila kita ada number of mole N2O4,
and then kita ada condition 100 degree Celsius, 22.4 semua ni, kita boleh cari dia punya initial pressure. Okay, so this is the initial number of mole, volume given, temperature given, and the ini pressure bila? Pressure, okay, jangan keliru at equilibrium. Okay, pressure ni pressure siapa? Pressure N2O4 dan pressure NO2 setelah dia reach equilibrium. Okay, so kita tak nak keliru, kita ada ini initial dia, initial number of mole. So kita nak cari pressure N2O4 initially, okay, di awal-awal tu. So kalau ada 1 mole N2O4, berapa dia punya pressure? So masukkan dalam PV nRT. So arrange nRT over V, 1 mole. This is R, this is temperature. 100 degree Celsius tukar kepada Kelvin, 373 Kelvin. And then 22.4 dm cube adalah 22.4 liter. So dm cube tu sama dengan unit liter. So finally we have the initial pressure N2O4 is 1.366 atm. So inilah starting pressure initial N2O4. So kita substitute, it will be 1.366 atm. Okay, so semasa di peringkat awal, initially we have N2O4 and haven't dissociate to form NO2. So NO2 belum ada. That means it is 0 atm, 0 pressure. Sebab gas ni belum dihasilkan, belum ada produk, belum ada pressure bagi NO2. And then what happened to the changes? N2O4, okay, dia proceed ke kanan. So as a reactant, dia akan berkurang sebanyak X dan NO2 akan form dan dia akan bertambah sebanyak 2X. Remember, it depends on its coefficient number. Okay. Okay, next, at equilibrium, the partial pressure at equilibrium will be 1.366 minus X. Okay, pressure dia berkurang and then reactant product NO2 adalah 2X atm. So kita kena selesaikanlah sebab soalan minta untuk kita cari partial pressure ini. Okay, so kita kena cari value X. Okay, untuk mencari value X, apa maklumat lagi yang diberi? Okay, remember that we have 2.46 atm which is the total pressure at equilibrium. That means 2.46 atm ni adalah hasil tambah pressure N2O4 at equilibrium dan NO2 at equilibrium. So the P total is the pressure N2O4 plus pressure NO2 equal to 2.46 atm. So pressure N2O4 adalah 1.366 minus X plus pressure NO2 at equilibrium 2X 2.46 atm. So the value of X will be, ini dah value X, tekan kalkulator, it should be 1.094 atm. Okay, so when we get the value of X, now let's substitute the pressure at equilibrium 1.366 minus 1.094, then the partial pressure N2O4 at equilibrium will be 0.27 atm. While 2X, X 1.094, so the partial pressure NO2 should be 2.19 atm. Okay, so kita dah jawab yang pertama, dia kata what is the partial pressure at equilibrium N2O4 dan NO2. So this is the answer. Okay, right. Next adalah equilibrium constant Kc. Okay, while we have pressure, we can write down the Kp. We can only substitute it to Kp, where partial pressure NO2 power of 2 partial pressure N2O4. Kan? Okay, kita boleh cari yang ni je. Tapi macam mana kita nak cari Kc?
So remember that when we have KP, we have another formula which correlate between KP and KC. So KP equal to KC RT delta N. Okay, so kita cari KP dululah. KP partial pressure NO2 tu 2.19 square divide by 0.27 atm. So you akan dapat 17.763. So this is the value of KP. So value KP ni masukkan pergi sini supaya kita boleh cari KC. Okay. So kita rearrange. Before that, what is the value of delta N? Delta N equal to the coefficient product minus coefficient reactant. Our coefficient product is 2, coefficient reactant is 1. Okay, sebab ni gas. So kita boleh consider 2 minus 1. Okay, so KC equal to KP over RT power of 1. Macam ni. Dan kita substitute our KP, tadi kita dah kira 17.763 divide by R 0.08206 dan T temperature dia 100 degree Celsius tukar kepada Kelvin 3 Kelvin. So okay, this one is power of 1. Okay, so final answer will be 0.58. Susah ke senang soalan ni? Okay, so you kena faham flow soalan, kemudian sedikit demi sedikit cuba extract maklumat daripada soalan. Okay, alright. Lagi apa lagi ya? Kesukaran dia. Ini tak susah sangat lah kot. Okay. Right. So nombor 8. Nombor 8. Kalau ada soalan boleh terus tanya. At 30 degree Celsius, constant KC. Nombor 8. KC given 0.25. Okay, so dia ada 3 moles N2O4. Maksudnya, ini yang dia bagi dulu, 3 mole. Initially, we have 3 mole N2O4. So, it's placed in 2 liter container. Temperature dia 30, calculate the equilibrium concentration. So, you nak cari KC, equilibrium concentration. Okay, so kalau kita nak cari KC, kita tulis KC expression where concentration of N2O4 divide by concentration NO2 square. Okay, so something that we need to substitute into this concentration must be something that concentration at equilibrium. So bila nak cari sesuatu at equilibrium, you kena buat ice table. Ice table dalam in form of molarity. Tetapi, alamak, hilang pula. Sekejap, I rejoin. Ayo. Dah terputus lah. Alah. Sekejap, saya tukar pergi yang ni. Rejoin. Oh, terus tak boleh. Kejap, setting. Setting.
With control, share the screen. Wait, I stop recording.